Hallo und herzlich willkommen alle zusammen. Ich bin's, hier ist TP Gaming. Ich komme hier von Frankfurt, Frankfurt am Main, am Rhein-Main-Flughafen, dem Drehkreuz in Deutschland schlechthin. Sind hier wirklich am größten Flughafen hinter München und Hamburg. Eventuell irgendwann mal Berlin, naja, wer weiß das schon. Ja, also haben wir uns hier mal auf eine Drohne raufsetzen lassen, die habe ich hier mal so gestartet und versuche dann mal illegalerweise in der Nähe von Runway 25 Center hier mal ein paar Luftshots zu machen, sodass ihr in der Lage seid, euch den ganzen Flughafen von oben mal anzuschauen. Ist natürlich ein Spaß, aber so ist es eben halt. Wir haben hier 4 Runways und die dreimal sind über 4 Kilometer lang. Die andere, die 2,5 rechts, ist wesentlich kürzer. Die ist hier hinten rechts, kann man ganz gut erkennen. Oh, das kann ich sogar noch ein bisschen ranscreenen. Also haben wir hier noch eine schöne Landebahn, 2,5 rechts. Die wird in Frankfurt regelmäßig als Landebahn genommen. Tun wir heute natürlich auch. Wir werden die Flugzeuge von dieser Seite landen lassen, nicht von der anderen Seite. Das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit. Werde ich vielleicht mal in zukünftigen Videos vielleicht mal machen, muss man mal schauen. Ansonsten haben wir hier hinten noch die Runway 18. 1.8 wird grundsätzlich nur für Starts genutzt, niemals von der linken Seite, obwohl es theoretisch möglich wäre. So habe ich mich informiert und man hat mir gesagt, nein, 1.8 nur für Starts, denn würden die Flugzeuge in diese Richtung starten und hier in den Himmel steigen, hätte man massive Schwierigkeiten mit dem Flugverkehr eben halt von Belgien, Holland, Frankreich, England, aus den USA. Das kommt alles von hier oben und die ziehen hier oben parallel entlang, um eben halt hier am Flughafen vorbeizufliegen, dann einmal sich umdrehen, um dann eben halt hier auf 2,5 Center, was auch mitgenutzt wird für Landungen, aber hauptsächlich eigentlich nur für Starts. Deswegen werden auch heute nur die Flugzeuge hiervon starten, aber sie landen auf 2,5 links. Das heißt also, wir haben alle 4 Runways zur Verfügung. Für die Leute, die es jetzt noch nicht kennen, wir haben hier praktisch die beiden Terminals, Terminal 1 und das Terminal 2. Terminal 2 ist für internationale Flüge nach Dubai, hier vorne, und hier hinten ist die gesamte Abteilung eigentlich für die USA ausgelegt. Das heißt, solltet ihr jemals in die USA fliegen wollen, da ganz hinten hin müsst ihr, das ist Terminal D, glaube ich, nennt sich das, oder E sogar. Ich glaube, wir haben ja hier Concourse A, dann haben wir B, dann haben wir hier C, D und E. Da hinten, so ist es dann. Und dann E, ganz hinten in der Ecke, Treppe runter, Rolltreppe oder normale Treppe, geht es dann runter in den Raum rein. Da kommt die Handgepäckkontrolle hier vorne und dann geht das dann eben halt in 4, 5, 6 verschiedene Räume, wo man dann abfliegen könnte. Wie viel es genau sind, weiß ich nicht. Das ist, ich glaube, 3 oder 4 irgendwie so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin damals 1981 zum ersten Mal nach Australien ausgewandert und da gab es dieses Terminal hier und da sind wir, glaube ich, von diesem hier abgeflogen mit Philippine Airlines 1981, also 4000 Jahre ist es her, kurz nach dem Errichten der Pyramiden. So, ansonsten habe ich einen Zeitplan auserwählt, der vorgegeben ist vom Tower 3D, von den Herstellern. Die haben für 12 Uhr vorgesehen 37 Landungen und 52 Starts. Das ist der zweithöchste mit 89 Bewegungen. Ich habe diesen Zeitplan auch genau so ausgeschnitten. Das heißt, wir werden auch alle 89 Flüge erhalten in der nächsten Stunde, gute Stunde, die wir haben werden. Vielleicht mache ich die Zeit ein bisschen schneller, falls es jetzt ein bisschen langsam ist am Anfang, weil ich ja jetzt ein bisschen gesprochen habe. Sodass wir hier bei einer Stunde 10 bis Stunde 20 in etwa vorbei sein sollten. Ich hoffe, es wird euch Spaß machen. Wenn es das tut, bitte hinterlasst dort
und drückt den Knopf und abonniert diesen Kanal. Selbst wenn ihr das eben halt nicht nochmal wieder guckt, aber dem Kanal selber hilft es. Mir hilft es viel und ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun. Also vielen Dank, wenn ihr darauf drücken würdet. Wenn ihr der Meinung seid, ihr habt ein paar Fragen oder möchtet irgendwas wissen über dieses Spiel oder über irgendetwas anderes, scheut euch nicht. Es sind Buchstaben, schreibt sie rein, schreibt mir und lasst mich wissen, was eure Gedanken sind, welche Fragen ihr habt oder was auch immer es sein mag. Ihr werdet definitiv eine Antwort bekommen, zumindest eine Möglichkeit herauszufinden, wo ihr sagen könnt, okay, das ist für mich interessant oder nein, ist absoluter Blödsinn, muss ich mir nicht antun. Ja, also dann könnt ihr natürlich noch einen Daumen nach oben drücken oder nach unten drücken, aber wäre natürlich schön, wenn ihr nach oben drücken würdet. Alles hilft dem Kanal, kann ich euch nur sagen. Ihr glaubt es nicht, ich kämpfe jeden Tag und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir irgendwie in der Lage sind zu wachsen. Und für mich ist es eben halt wichtig zu wachsen, weil da passieren eben halt auch tolle Dinge. So, wir schalten mal die Lichter ein. Okay, kann man sehen. Gehen jetzt an und aus, an und aus. Wir lassen sie mal an. Ist nicht so wichtig jetzt im Moment im Hellen. Wir sind ja mitten am Tag. Was haben wir denn für Wetter? Blauer Himmel über Frankfurt. Nicht schlecht. So, tun wir dann nochmal die ADS on. Das zeigt euch dann, wie das denn hier unten tatsächlich aussieht. Wir haben bereits eine Maschine. Ich werde schon mal auf Play drücken. Dann springen wir in den Tower hinein, sind dort jetzt drin, sehen aber eigentlich nicht vieles Schönes. Also drehe ich uns mal um, sodass wir dann hier Concourse A uns angucken können. Da wird mit Sicherheit einiges gleich passieren. Also wir haben unsere 4 Runways, also 2,5 links. Die benutzen wir für alle Ankünfte. Hier oben 2,5 rechts, das ist die kurze, die wir von da oben gesehen haben. Lufthansa 325 with you runway 25 left. Und die werden wir auch für Ankünfte benutzen. Dann haben wir hier 2,5 Center. Also das ist die Mitte, die mittlere. Dallas-Fort Worth hat auch so 3 Parallele. Da gibt es dann auch so ein C, das dann für Center steht, für die Mitte. Und wir haben die 1,8. Die 1,8 geht hier unten noch ganz weit runter, aber da kann man eh nichts sehen. Wichtiger ist, was hier oben passiert, deswegen hoffe ich, dass es für euch in Ordnung ist, wenn ich das so hinschiebe. Air China 772 ready to taxi. Dann solltet ihr in der Lage sein, ganz gut gucken zu können. Gehen wir weiter zum Deep Right, das ist unser Radar. Da haben wir die gestrichelten Linien. Die untere strichelte Linie ist für 2,5 links zuständig, die obere ist für 2,5 rechts zuständig. Ihr erkennt das dann, dass die Flugzeuge, hier kommt ja jetzt eine Lufthansa-Maschine gleich in Sicht, dass die sich für Condor die 2117 with you runway 25 right. Ich kann das heißt, ja genau, hier seht das so ein bisschen versetzt, hier sieht die Lufthansa so ein bisschen nach unten, das heißt, er leint sich ab für diese gestrichelte Linie und der Condor-Flug, obwohl Condor ja eigentlich pleite ist, aber okay, haben wir nochmal eingebaut, vielleicht sind doch noch Gelder geflossen, von denen wir nichts wussten, der reiht sich dann in der oberen Reihe hier ein und wird dann auf dieser kurzen Landebahn dann landen. Das wird dann in ein paar Minuten passieren. So, und dann müssen wir natürlich uns auch mal den Strip angucken. Strip heißt nicht der nächste Stripclub, sondern tatsächlich der Tower, Alitalia 403 requesting push and start. Die möglichen Maschinen, die dann hier ankommen. Hier könnt ihr das erkennen, die Ankunft. Da haben wir den Lufthansa-Flug 325, das ist ein Airbus 320. Dann haben wir hier den Condor-Flug 2117 und eben halt die für der Boeing 767-300er. H steht für Heavy, also ist eine große Maschine. Dann eben halt von wo die Maschine gestartet ist und EDDF für Frankfurt, wo es gekommen ist. Genau das gleiche hier. Hier ist die Uhrzeit. Der Flug Nummer 2, 3, Lufthansa 4, 1125 with you runway 25 left. Sind ziemlich egal, aber hier seht ihr, auf welche Runways sie landen möchten. Ich kann das ändern. Tue ich aber nicht, aber ich könnte es tun. Und die Departures ist genau die andere Situation. Hier haben wir den Air China Flug, Boeing 333-200, Heavy, dann AZA für Alitalia und so weiter. Pushback bedeutet dann, dass sie bereits den Befehl erhalten haben, dass sie zurücksetzen dürfen und welche Runway für sie vorgesehen ist. Das gibt euch dann die Idee auf dieser Seite. Ihr merkt schon, es geht hier rucki fixi, also ich muss jetzt mal zusehen, dass ich hier langsam mal Gas gebe. Schalten wir die Kamera nochmal ein, dann seht ihr, dass es so ein bisschen her springt. Ich arbeite mal ganz kurz die Flugzeuge weg und dann bin ich in einer Sekunde wieder bei euch. Befehle kann ich nicht in Deutsch machen, die müssen auf Englisch sein, also hoffe ich, dass ihr da in Ordnung mit seid. Air China 772, continue taxi. Continue taxi Air China 772. LL358, pushback approved, X-Reg, runway 25 center via Lima 5. Ground,
25 center via Lima 5 pushback approved. ELAL 358. Alitalia 403, pushback approved. Expect runway 25 center. Ground, 25 center pushback approved. Alitalia 403. So, das ist ein bisschen, ja, ihr könnt das jetzt hier oben nicht so richtig erkennen, den LA-Flug. Aber, ja, ist ein bisschen schwierig. Ich könnte das Ganze ein bisschen mehr aufblasen, dann könnt ihr ein bisschen mehr sehen, aber dann seht ihr hier hinten im Hintergrund überhaupt nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das so... Ist schwierig, es ist leider ein bisschen blöd, man braucht dieses große Flughafen-Gedöns, weil da guckt man eigentlich auch die meiste Zeit drauf. Es wäre sicherlich schön, wenn man in der Lage wäre, so mit einem zweiten Bildschirm vielleicht dann doch hier das so ein bisschen beobachten zu können. Aber egal wie man das dreht und wendet, die Mitte ist irgendwie immer blockiert, weil der Flughafen so in die Länge gezogen ist. Ja, man kann nicht alles haben, aber ich hoffe, es geht auch einigermaßen und ihr habt dann doch ein bisschen Spaß an der ganzen Geschichte. Und ja, schauen wir mal, wie das Ganze abläuft. Ansonsten kann ich natürlich vorgeben, wie die Flugzeuge sich bewegen sollen. Ich muss natürlich auch sehr gut aufpassen, dass da keine Zusammenstöße sind, dass die Entfernungen eingehalten werden und. So, im Moment haben wir gerade 3 Ankünfte und dann ist irgendwann monatelang gar nichts mehr. Also Lufthansa Ground, 1125 Alitalia 403 ready to taxi. ist das schon ein bisschen der letzte, dann dauert das schon wieder ein paar Minuten. Alitalia 403, continue taxi. Aber wir Continue haben, taxi Alitalia 403. aber wir haben ja Tower, gehört, Lufthansa 182 requesting push and start. dass wir auch nur 37 Landungen haben. Das heißt in der Stunde, es ist halt alle 2 Minuten eine. Und jetzt kommen 3 Stück auf einmal. Da kommt jetzt eine Turkish Airlines Maschine rein. Lufthansa 182, pushback approved. Expect runway 18 via November 5 November. Ground, 18 via November 5 November pushback approved. Lufthansa 182. LL 358, pushback approved. Expect runway 25 center via Lima 5. Ground, 25 center via Lima 5 pushback approved. Okay. ELAL 358. Aber irgendwie Tower, hat Turkish er die 1617 with nicht you runway anerkannt. 25 left. Lufthansa 325, runway 25 left, clear to land, wind is 316 at 2 knots. Runway 25 left cleared to land, wind is 316 at 2 knots. Lufthansa 325. Condor 2117, runway 25 right, clear to land, wind is 316 at 2 knots. Runway 25 right cleared to land, wind is 316 at 2 knots. Condor 2117. Air China 772, runway 25 center, line up and wait, wind is 316 at 2 knots. Runway 25 center line up and wait, wind is 316 at 2 knots. Air China 772. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist der LR Flug 358, der da oben ist. Der bewegt sich nämlich gar nicht. LR 358, continue taxi. Continue taxi ELAL 358. Irgendwas stimmt da bei dem Flug nicht. Normalerweise würde eine blaue Linie anzeigen. Die zeigt er aber im Moment nicht. LR 358, pushback approved, expect runway 25 center. Ground, jetzt klappt es. 25 center pushback approved. So muss es ELAL sein. Dann hat er 358. es auch verstanden. Ground, Lufthansa 182 ready to taxi. Tower, Hansaline 363 with you runway 25 right. Lufthansa 182, continue taxi. Continue taxi Lufthansa Anhand der- 182. Anhand der hellblauen Linie könnt ihr dann erkennen den Weg, den er denn dann beschreiten wird. Air China 772, runway 25 center cleared for takeoff. Runway 25 center cleared for takeoff. Air China 772. Lufthansa 1125, runway 25 left clear to land, wind is 316 at 2 knots. Runway 25 left cleared to land, wind is 316 at 2 knots. Lufthansa 1125. Alitalia 403, runway 25 center, line up and wait, wind is 316 at 2 knots. Ground, ELAL 358 ready to taxi. LL 358, continue taxi. Runway 25 center line up and wait, wind is 316 at 2 knots. Alitalia 403. Continue taxi ELAL 358. Tower, Singapore 27 requesting push and start. Singapore 27, just hold a second please. Lufthansa is right behind you. As soon as he's gone past, we'll take care of you. Ja, ich hoffe, dass euch Frankfurt gefallen wird. Ich habe jetzt ja schon ein Tower, Video Aeroflot rausgebracht 704 with you runway 25 left. und das ist schon recht gut angekommen. Also tolle Resonanzen, da waren auch tolle deutsche Kommentare dabei, also fantastisch, ganz, ganz toll, klasse, Dankeschön. Falls ihr das auch seht, dann vielen, vielen Dank. Singapore 27, pushback approved, expect runway 18 via November 5 November. Ground, 18 via November 5 November pushback approved. Singapore 27. Lufthansa 325, taxi to terminal via Mike 24 Lima. Tower,
Scandinavian 4756 requesting push and start. Scandinavian 4756, pushback approved. Expect runway 18 via November 7 November. Taxi to terminal via Mike 24 Lima Lufthansa 325. Alitalia 403, runway 25 center cleared for takeoff. Ground, 18 via November 7 November pushback approved. Scandinavian 4756. Air China 772, contact departure. Runway 25 center cleared for takeoff Alitalia 403. Also kommt da schon ein Roger, kleiner Batzen good day. hier von 4 Tower, Ankünften. Lufthansa dicht hintereinander. 1029er with you runway 25 right. Singapore 27, continue taxi. Ground, Singapore 27 ready to taxi. Condor 2117, taxi to terminal via Papa November 11 Lima. Continue taxi Singapore 27. LL 358, runway 25 center line up and wait, wind is 315 at 2 knots. Taxi to terminal via Papa November 11 Lima Condor 2117. Lufthansa 325, hold short of taxiway Papa. Runway 25 center line up and wait, wind is 315 at 2 knots ELAL 358. Hold short of taxiway Papa Lufthansa 325. Ground, Scandinavian 4756 ready to taxi. Scandinavian 4756, continue taxi. Tower, Lufthansa 434 requesting push and start. Lufthansa 434, pushback approved, expect runway 18 via November 8 November. Continue taxi Scandinavian 4756. Ground, 18 via November 8 November pushback approved. Lufthansa 434. Lufthansa 325, hold short of taxiway November. Tower, Lufthansa 816 requesting push and start. Negative. Lufthansa 325. Lufthansa 1125, taxi to terminal via Mike 24 Lima. Tower, Lufthansa 283 with you runway 25 left. Taxi to terminal via Mike 24 Lima Lufthansa 1125. Alitalia 403, contact departure. Roger, good day. So, aufgrund der Menge der Flüge kann es natürlich sein, in der nächsten Zeit oder in der nächsten halben Stunde, Dreiviertelstunde oder so, dass ich nicht in der Lage sein werde, allzu viele andere Informationen durchgeben. Sei bitte entschuldigt es. Genießt doch einfach, wie die Flugzeuge sich bewegen und was ich da genau mache, inwiefern ihr denkt, oh ja, das macht Sinn. Scandinavian 4756, hold short of taxiway November. Hold short of taxiway November Scandinavian 4756. Oder schreibt euch am besten Ground, auf, Lufthansa 434 ready to taxi. falls ihr irgendwelche Fragen habt, und stellt sie. Turkish 1617, runway 25 left, clear to land, wind is 315 at 2 knots. Runway 25 left clear to land wind is 315 at 2 knots Turkish 1617. Hansa line 363, runway 25 right, clear to land, wind is 315 at 2 knots. Runway 25 right clear to land wind is 315 at 2 knots Hansa line 363. Lufthansa 434, continue taxi. Continue taxi Lufthansa 434. Lufthansa 816, pushback approved, expect runway 18 via November 8 November. Ground, 18 via November 8 November pushback approved. Lufthansa 816. Scandinavian 4756, continue taxi. Continue taxi Scandinavian 4756. LL 358, runway 25 center, cleared for takeoff. Tower, City 1766 requesting push and start. City 1766, pushback approved, expect runway 25 center. Runway 25 center cleared for takeoff ELAL 358. Ground, 25 center pushback approved. City 1766. Tower, Flyer 8733 requesting push and start. Wie sieht's denn hier aus weiterhin? Lufthansa 325. Mal sehen, ob der anhält. Jetzt, ich habe ihn eigentlich gesagt, er soll jetzt vor N halten, aber er hat mir eine Fehlermeldung gegeben. Aus welchen Gründen weiß ich nicht genau. Er hat mich wahrscheinlich nicht richtig verstanden. Schauen wir mal. Aeroflot 704, runway 25 left, clear to land, wind is 315 at 2 knots. Runway 25 left cleared to land wind is 315 at 2 knots Aeroflot 704. Aufgrund, weil er das nicht erkannt hat, vielleicht habe ich zu Ground, City früh 1766 losgelassen, ready das to taxi. Mikrofon, dass er dann nicht den gesamten Text hatte. City 1766, continue taxi. Continue taxi City 1766. Lufthansa 1125, continue taxi. Tower, Lufthansa 837 with you runway 25 left. Lufthansa 816, continue taxi. Continue taxi Lufthansa 1125. Lufthansa 1029, runway 25 right, clear to land, wind is 315 at 2 knots. Continue taxi Lufthansa 816. Runway 25 right clear to land wind is 315 at 2 knots Lufthansa 1029er. Lufthansa 326, pushback approved, expect runway 18 via November 5 November. Tower, Lufthansa 326 requesting push and start. LL 358, continue taxi. Ground, LL 18 via November 5 358, November contact pushback departure. approved. Lufthansa 326. Roger, good day. Say again. Ground, Lufthansa 816 ready to taxi.
Lufthansa 182, runway 18, line up and wait, wind is 315 at 2 knots. Tower, Swiss 1082 with you runway 25 right. Runway 18 line up and wait, wind is 315 at 2 knots, Lufthansa 182. Turkish 1617, taxi to terminal via Mike 24 Lima. Taxi to terminal via Mike 24 Lima, Turkish 1617. Tower, Lufthansa 9090 requesting push and start. City 1766, runway 25 center, line up and wait, wind is 315 at 2 knots. Runway 25 center line up and wait, wind is 315 at 2 knots, City 1766. So, wie ihr seht, ist schon eine ganze Menge Bewegung unten am Boden. Ground, Lufthansa 326 ready to taxi. Lufthansa 326, continue taxi. Continue taxi Lufthansa 326. Lufthansa 1125, hold short of taxiway November. Hold short of taxiway November Lufthansa 1125. Lufthansa 182, runway 18, cleared for takeoff. Runway 18 cleared for takeoff, Lufthansa 182. Hansa 9363, taxi to terminal via Papa November 11 Lima. Diese orangen Taxi to Linien, die terminal da via sich Papa November 11 aufleuchten, Lima, Hansa sind 363. praktisch die Wege, die ich ihm vorgebe, der Maschine oder dem Piloten, die Tower, dann Uzbek auch 232 benutzen requesting soll. push and start. Uzbek 232, pushback approved, expect runway 25 center. Ground, 25 center pushback approved. Uzbek 232. Lufthansa 9990, pushback approved, expect runway 18 via November 5 November. Ground, 18 via November 5 November pushback approved. Lufthansa 9090. Lufthansa 283, runway 25 left, clear to land, wind is 315 at 2 knots. Runway 25 left cleared to land, wind is 315 at 2 knots Lufthansa 283. Singapore 27, runway 18, line up and wait, wind is 315 at 2 knots. Runway 18 line up and wait, wind is 315 at 2 knots Singapore 27. City 1766, runway 25 center, cleared for takeoff. Runway 25 center cleared for takeoff, City 1766. Der Flyer ist noch der eine, den wir noch rausschieben müssen. Da müssen wir einen Augenblick warten. Können wir Ground, eigentlich auch machen. Uzbek 232 ready to taxi. Lufthansa 816, hold position. Hold position, Lufthansa 816. City 8733, pushback approved, expect runway 1, not Tower, City. Hansa line Flyer 393 with you, runway 8733, 25 pushback left. approved, expect runway 18 via November. Negative. City 1766. Ground, 18 via November pushback approved. Flyer 8733. Lufthansa 9990, continue taxi. Ground, Lufthansa 9090 ready to taxi. Uzbek 232, continue taxi. Continue taxi Lufthansa 9090. Singapore 27, cleared for... Continue taxi, Singapore Uzbek 232. 18, cleared for takeoff. Runway 18 cleared for takeoff Singapore 27. Scandinavian 4756, runway 18, line up and wait, wind is 315 at 2 knots. Say again. Runway 18 line up and wait, wind is 315 at 2 knots, Scandinavian 4756. Lufthansa 182, contact departure. Roger, good day. City 1766, contact departure. Aeroflot 704, taxi to terminal via Lima 14 Lima. Taxi to terminal via Lima 14 Lima Aeroflot 704. Lufthansa 837, runway 25 left, clear to land, wind is 315 at 2 knots. Roger, good day. Runway 25 left cleared to land, wind is 315 at 2 knots, Lufthansa 837. Lufthansa 1029, taxi to terminal via Papa, November 11 Lima. Tower, Condor 30 requesting push and start. Turkish 1617, continue taxi. Taxi to terminal via Papa November 11 Lima, Lufthansa 1029er. Lufthansa 283, taxi to terminal via Lima 14 Lima. Continue taxi Turkish 1617. Condor 30, pushback approved, expect runway 25 center at Lima 5. Taxi to terminal via Lima 14 Lima Lufthansa 283. Scandinavian... Ground, 25 center at Lima 5 Singapore pushback still approved. around. Condor 30. Ground, Flyer 8733 ready to taxi. Flyer 8733, continue taxi. Continue taxi Flyer 8733. Lufthansa 816, continue taxi. Continue taxi Lufthansa 816. Lufthansa 1125, continue taxi. Tower, Lufthansa 2007 with you, runway 25 left. Continue taxi Lufthansa Aeroflot 1125. 704, continue taxi. Continue taxi Aeroflot 704. Uzbek 232, runway 25 center, line up and wait, wind is 315 at 2 knots.
Runway 25 center line up and wait, wind is 315 at 2 knots, Uzbek 232. Swiss 1082, runway 25 right, clear to land, wind is 315 at 2 knots. Runway 25 right, clear to land, wind is 315 at 2 knots, Swiss 1082. Singapore 27, contact departure. Roger, good day. Scandinavian 4756, runway 18, cleared for takeoff. Runway 18 cleared for takeoff, Scandinavian 4756. Lufthansa 283, hold short of taxiway Papa. Ground, Condor 30 ready to taxi. Condor 30, continue taxi. Hold short of taxiway Papa Lufthansa 283. Continue taxi Condor 30. Tower, Hansaline 294 requesting push and start. Lufthansa 434, runway 18, line up and wait, wind is 315 at 2 knots. Runway 18 line up and wait, wind is 315 at 2 knots, Lufthansa 434. Hansaline 294, pushback approved, expect runway 25 center. Ground, 25 center pushback approved. Hansaline 294. Condor 2117. Tower, Lufthansa 901 with you, runway 25 left. Sieht alles gut aus. Scandinavian 4756, contact departure. Roger, good day. Uzbek 232, runway 25 center, cleared for takeoff. Runway 25 center cleared for takeoff, Uzbek 232. Lufthansa 837, taxi to terminal via Mike 24 Lima. Taxi to terminal via Mike 24 Lima, Lufthansa 837. Ground, Hansaline 294 ready to taxi. Hansaline 294, continue taxi. Continue taxi, Hansaline 294. Tower, Cedar Jet 218 requesting push and start. Tower, Lufthansa 1075 with you, runway 25 right. Lufthansa 837, hold short of taxiway Papa. Hold short of taxiway Papa, Lufthansa 837. Condor 30, runway 25 center, line up and wait, wind is 314 at 2 knots. Runway 25 center line up and wait, wind is 314 at 2 knots, Condor 30. Hansaline 393, runway 25 left, clear to land, wind is 314 at 2 knots. Runway 25 left cleared to land, wind is 314 at 2 knots, Hansaline 393. Lufthansa 434, runway 18, cleared for takeoff. Runway 18 cleared for takeoff, Lufthansa 434. Swiss 1082, taxi to terminal via Papa, November 11 Lima. Taxi to terminal via Papa November 11 Lima, Swiss 1082. Condor 30, runway 25 center, cleared for takeoff. Tower, Hansaline 1461 with you, runway 25 left. Cedar Jet 218, pushback approved, expect runway 18 via November. Runway 25 center cleared for takeoff, Condor 30. Lufthansa 837. Ground, 18 via November pushback approved. Cedar Jet 218. Lufthansa 1096, pushback approved, expect runway 18 via November 7 November. Tower, Lufthansa 1096 requesting push and start. Flyer 8733, runway 18, line up and wait, wind is 314 at 2 knots. Ground, 18 via November 7 November pushback approved. Lufthansa 1096. Hansaline 294, runway 25 center, line up and wait, wind is 314 at 2 knots. Runway 18 line up and wait, wind is 314 at 2 knots, flyer 8733. Uzbek 232, contact departure. Runway 25 center line up and wait, wind is 314 at 2 knots, Hansaline 294. Lufthansa 2007, runway 25 left, clear to land, wind is 314 at 2 knots. Roger, good day. Runway 25 left cleared to land, wind is 314 at 2 knots, Lufthansa 2007. Lufthansa 434, contact departure. Tower, Lufthansa 14 requesting push and start. Cedar Jet 218, continue taxi. Roger, good day. Continue taxi, Cedar Jet 218. Lufthansa 1096, continue taxi. Tower, Air Portugal 578 with you, runway 25 right. Lufthansa 14, pushback approved, expect runway 18 via November 8 November. Continue taxi, Lufthansa 1096. Ground, 18 via November 8 November pushback approved. Runway 18, Lufthansa 14. Ground, Cedar Jet 218 ready to taxi. Lufthansa 816, runway 18, line up and wait, wind is 314 at 2 knots. Runway 18 cleared for takeoff, flyer 8733. Runway 18 line up and wait, wind is 314 at 2 knots, Lufthansa 816. Hansaline 393, taxi to terminal via Mike Uniform. Ground, Lufthansa 1096 ready to taxi. Taxi to terminal via Mike Uniform, Hansaline 393. Tower, Croatia 413 requesting push and start.
Croatian 413, pushback approved. Expect runway 25 center at Lima 6. Ground, 25 center at Lima 6 pushback approved. Hansa line 294, Croatia runway 413. 25 center cleared for takeoff. Tower, Lufthansa 55 with you runway 25 left. Condor 30, contact departure. Runway 25 center cleared for takeoff Hansa Lean 294. Lufthansa 901, runway 25 left cleared to land. Wind is 314 at 2 knots. Roger, good day. Fly 8733, contact departure. Runway 25 left cleared to land. Wind is 314 at 2 knots. Lufthansa 901. Roger, good day. Aeroflot 704. Tower, Lufthansa 272 requesting push and start. Lufthansa 14, continue taxi. Tower, Hansa Lean 1376 requesting push and start. Lufthansa 272, pushback approved. Expect runway 18 via November 8 November. Continue taxi Lufthansa 14. Lufthansa 816, runway 18, cleared for takeoff. Ground, 18 via November 8 November pushback approved. Lufthansa 272. Lufthansa 326, runway 18, line up and wait. Wind is 314 at 2 knots. Runway 18 cleared for takeoff Lufthansa 816. Runway 18 line up and wait. Hansa Wind line is 314 at 2 knots. pushback Lufthansa approved. 326. Expect runway 25 center. Ground, 25 center pushback approved. Hansa Lean 1376. Lufthansa 1075, runway 25 right, clear to land. Wind is 314 at 2 knots. Ground, Lufthansa 14 ready to taxi. Lufthansa 272. Runway 25 right cleared to land. Wind is 314 at 2 knots. Lufthansa 1075. Hansa line 363. It's going all Ground, the way down Croatia there. 413 ready to taxi. Tower, Lufthansa 1335 with you runway 25 right. Hansa line 1461, runway 25 left, clear to land. Wind is 314 at 2 knots. Runway 25 left cleared to land. Wind is 314 at 2 knots. Hansa Lean 1461. Lufthansa 326, runway 18, cleared for takeoff. Tower, Lufthansa 147 with you runway 25 left. Lufthansa 9990, runway 18, line up and wait. Wind is 314 at 2 knots. Runway 18 cleared for takeoff. Lufthansa 326. Lufthansa 816, contact departure. Runway 18 line up and wait. Wind is 314 at 2 knots. Lufthansa 990. Roger, good day. Lufthansa 9. Roger, good day. Lufthansa 2007, taxi to terminal via Mike 24 Lima. Taxi to terminal via Mike 24 Lima. 901, Lufthansa taxi to terminal via 2007. Mike 24 Lima. Taxi to terminal via Mike 24 Lima. Lufthansa 272, 901. continue taxi. Lufthansa 906, pushback approved. Expect runway 18 via November 7 November. Ground, 18 via November Croatian 7 November 413, pushback continue approved. Taxi. Lufthansa 906. Hansa line 1376, continue taxi. Continue taxi Hansa Lean 1376. Air Portugal 578, runway 25 right, clear to land. Wind is 314 at 2 knots. Continue taxi Croatia 413. Lufthansa 9990, runway 18, cleared for takeoff. Runway 25 right cleared to land. Wind is 314 at 2 knots. Air Portugal 578. Lufthansa 326, contact departure. Roger, good day. Jet 218, runway 18, line up and wait. Wind is 314 at 2 knots. Runway 18 line up and wait. Wind is 314 at 2 knots. Cedar Jet 218. Lufthansa 2007, hold short of taxiway Papa. Runway 18 cleared for takeoff. Lufthansa 990. Lufthansa 1029, hold position. Hold short of taxiway Papa. Lufthansa 2007. Hold position Lufthansa 1029er. Continue taxi Lufthansa 272. Lufthansa 901, hold short of taxiway Papa. Ground, Hansa Lean 1376 ready to taxi. Lufthansa 55, runway 25 left, clear to land. Wind is 314 at 2 knots. Hold short of taxiway Papa Lufthansa 901. Runway 25 left cleared to land. Wind is 314 at 2 knots. Lufthansa 55. Lufthansa 1075, taxi to terminal via Papa, November 11 Lima. Ground, Lufthansa 272 ready to taxi. Taxi to terminal via Papa November 11 Lima. Lufthansa 1075. Lufthansa 272, hold position. Tower, Lufthansa 906 requesting push and start. Hold position Lufthansa 272. Croatian 413, runway 25 center, line up and wait. Wind is 314 at 2 knots. Tower, Lufthansa 954 requesting push and start. Runway 25 center line up and wait. Wind is Jet 314 at 2 knots. runway Croatia 18, cleared for 413. takeoff. Tower, Hansa Lean 1356 Lufthansa requesting push and 990, start. contact departure.
Runway 18 cleared for Hansa takeoff, line Cedar Jet 1461, 218. taxi to terminal via Mike Uniform. Roger, good day. Taxi to terminal via Mike Uniform Hansaline 1461. Tower, Lufthansa 1087 with you, runway 25 left. Lufthansa 2007, hold position. Ground, Lufthansa 906 ready to taxi. Hold position Lufthansa 2007. Lufthansa 906, runway 25 center via November, November 4. Runway 25 center via November, November 4 Lufthansa 906. Air Portugal 578, taxi to terminal via Papa, November 11 Lima. Taxi to terminal Lufthansa via Papa, 1096, November 11 Lima, runway Air 18, Portugal line up and wait, 578. 314 at 2 knots. Runway 18 Croatia line up and wait, wind is 413, 314 at 2 knots Lufthansa 1096. Runway 25 center cleared for takeoff, Croatia 413. Hansa line 1376, runway 25 center, line up and wait, wind is 314 at 2 knots. Runway 25 center line up and wait, wind is 314 at 2 knots Hansaline 1376. Hansa line 1356, pushback approved, expect runway 18 at Whiskey 1. Ground, 18 at Whiskey 1 pushback approved. Hansaline 1356. Lufthansa 1335, runway 25 right, cleared to land, wind is 314 at 2 knots. Lufthansa 147, runway 25 left, clear to land, wind is 314 at 2 knots. Runway 25 left cleared to land, wind is 314 at 2 knots, Lufthansa 147. Lufthansa 954, pushback approved, expect runway 25 center via November, November 4. Runway 25 right cleared to land, wind is 314 at 2 knots, Lufthansa 1335. Ground, 25 center via November, November 4 pushback approved. Cedar Lufthansa Jet 218, 954. contact departure. Tower, Hansaline Croatia 1382 413, requesting contact push and start. Hansa line 1376, runway 25 center, cleared for takeoff. Runway Lufthansa 25 center 55, cleared for taxi to takeoff terminal Hansaline via Mike 1376. 24 Lima. Lufthansa 1096, runway 18, cleared for takeoff. Taxi to terminal via Mike 24 Lima Lufthansa 55. Lufthansa 1096, runway 18, cleared for takeoff. Roger, good day. Runway 18 cleared for takeoff Lufthansa 1096. Roger, good day. Tower, Austrian 254 requesting push and start. Lufthansa 1029er, taxi to terminal via November, November 7. Ground, Hansaline 1356 ready to taxi. Taxi to terminal via November, November 7 Lufthansa 1029er. Tower, Lufthansa 247 with you runway 25 left. Ground, Lufthansa 954 ready to taxi. Lufthansa 1029er, taxi to terminal via November 7. Taxi to terminal via November 7 Lufthansa 1029er. Lufthansa 1029er, taxi to terminal via November, November 4, Lima. Taxi to terminal via November, November 4 Lima Lufthansa 1029er. Lufthansa 1029er, continue taxi. Continue taxi Lufthansa 1029er. Die Maschine bewegt sich nicht. Also, das ist natürlich blöd. Tower, Ich muss Lufthansa die jetzt 1031 with you leider in die runway 25 Werkstatt right. schicken, dummerweise. Lufthansa 272, continue taxi. Lufthansa 1087, runway 25 left, cleared to land. Wind is 313 at 2 knots. Continue taxi Lufthansa 272. Runway 25 left cleared to land, wind is 313 at 2 knots, Lufthansa 1087. Wind is 313 at 2 knots. Tower, Hansa line 838 requesting push and start. Hansa line 1376, contact departure. Runway 18 line up and Lufthansa wait wind is 313 at 2 knots contact Lufthansa 14. Roger, good day. Hansa line 838, pushback approved, expect runway 18 at Whiskey 1. Ground, 18 at Whiskey 1 pushback approved. Hansa Hansa line line 1356, continue taxi. Roger, good day. Lufthansa 1335, taxi to terminal via Papa, November 11 Lima. Continue taxi Hansaline Lufthansa 1356. 954, continue taxi. Taxi to terminal via Papa November 11 Lima Lufthansa 1335. Hansa line 393, continue taxi. Continue taxi Lufthansa 954. 1382, pushback approved, expect runway 25 center. Ground, 25 center pushback approved. Lufthansa Hansaline 2007, 1382. continue taxi. Continue taxi Hansa line 393. Continue taxi Lufthansa 147, taxi to 2007. terminal via Lima 14 Lima. Lufthansa 55, continue taxi. Continue taxi Lufthansa 55. Hansa line 838, continue taxi.
Taxi to terminal via Lima 14 Lima Lufthansa 147. Runway 18, cleared for takeoff. Continue taxi Hansa Line 838. Speedbird 907, pushback approved, expect runway 25 center. Runway 18 cleared for takeoff Lufthansa 14. Hansa Line 1382, continue taxi. Ground, 25 center pushback approved. Speedbird 907. Lufthansa 1075, hold short of taxiway in November. Continue taxi Hansa Line 1382. Hold short of taxiway November Lufthansa 1075. Lufthansa 906, runway 25 center, line up and wait, wind is 313 at 2 knots. Tower, Speedbird 907 requesting push and start. Line up and wait, wind is 313 at 2 knots. Runway 18 line up and wait, wind is 313 at 2 knots Hansa Line 1356. Lufthansa 147, hold short of taxiway Papa. Runway 25 center line up and wait, wind is 313 at 2 knots Lufthansa 906. Condor 1478, pushback approved, expect runway 18 via November. Hold short of taxiway Papa Lufthansa 147. Ground, 18 via November pushback approved. Speedbird 907, Condor 1478. taxi. Ground, Hansa Line 838 ready to taxi. Hansa Line 1461, hold short of taxiway Papa. Continue taxi Speedbird 907. Hansa Line 1356, runway 18, cleared for takeoff. Hold short of taxiway Lufthansa Papa Hansa Line 14, 1461. Roger, good day. Lufthansa 906, runway 25 center, cleared for takeoff. Runway 18 cleared for takeoff Hansa Line 1356. Taxi to terminal via Mike 24 Lima. Runway 25 center cleared for takeoff Lufthansa 906. Taxi to terminal via Mike 24 Lima Lufthansa 1087. Continue taxi Lufthansa 1075. Hansa Line 3903, hold position. Ground, Hansa Line 1382 ready to taxi. Hold position Hansa Line 3903. Hansa Line 838, runway 18, line up and wait, wind is 312 at 2 knots. Ground, Speedbird 907 ready to taxi. Lufthansa 247, runway 25 left, clear to land, wind is 313 at 2 knots. Runway 18 line up and wait, wind is 312 at 2 knots Hansa Line 838. Hansa Line 1356, contact departure. Runway 25 left cleared to land, wind is 313 at 2 knots Lufthansa 247. Condor 1478, continue taxi. Roger, good day. Continue taxi Condor 1478. Tower, Condor 1478 requesting push and start. Ground, Condor 1478 ready to taxi. Lufthansa 1031, runway 25 right, clear to land, wind is 313 at 2 knots. Tower, Scandinavian 2636 requesting push and start. Hansa Line 3903, continue taxi. Runway 25 right clear to land, wind is 313 at 2 knots Lufthansa 1031. Wind is 313 at 2 knots. Continue taxi Hansa Line 3903. Runway 25 center line up and wait, wind is 313 at 2 knots Hansa Line 1382. Tower, Lufthansa 1348 requesting push and start. Lufthansa 1348, pushback approved, expect runway 18 via November. Tower, Lufthansa 1187 with you runway 25 left. Hansa Line 838, runway 18, cleared for takeoff. Ground, 18 via November pushback approved. Lufthansa 1348. Lufthansa 906, contact departure. Runway 18 cleared for takeoff Hansa Line 838. Hansa Line 1382, runway 25 center, cleared for takeoff. Roger, good day. Speedbird 907, runway 25 center, line up and wait, wind is 313 at 2 knots. Runway 25 center cleared for takeoff Hansa Line 1382. Runway 25 center line up and wait, wind is 313 at 2 knots Speedbird 907. Hier vorne könnt ihr sehen, reichlich unsere Flugzeuge überall reingekommen und Lufthansa 147. Tower, Lufthansa Ukraine 55. International 401 with you runway 25 right. Austrian 254, pushback approved, expect runway 18 via November 8 November. Jetzt kriegen Ground, wir die 18 Österreicher via November 8 endlich raus. November pushback approved. Austrian 254. Lufthansa 954, hold position. Tower, Lufthansa 1034 requesting push and start. Hold position Lufthansa 954. 1087, continue taxi. Continue taxi Lufthansa 1087. Lufthansa 272, runway 18, line up and wait, wind is 313 at 2 knots. Runway 18 line up Hansa and wait, wind is 313 at 2 knots Lufthansa 272. Roger, good day. Ground, Lufthansa 1348 ready to taxi. Lufthansa 247, taxi to terminal via Mike 24 Lima. Taxi to terminal via Mike 24 Lima Lufthansa 247. Continue taxi Lufthansa 1348. Lufthansa 1075. Hold position. Hold position Lufthansa 1075. Jetzt
Lassen wir den Österreicher erstmal rausziehen. Gucken, wenn der darüber ist. Lufthansa, was haben wir denn hier? Lufthansa 272, ich muss mal gucken, ist hier unten frei? Tower, Alles frei. Air China 1021 with you, runway Lufthansa 25 left. 272, runway 18, cleared for takeoff. Runway 18 Lufthansa cleared for takeoff, 138, Lufthansa contact 272. departure. Roger, good day. Speedbird 907, runway 25 center, cleared for takeoff. Runway 25 center Lufthansa cleared for takeoff, 954, Speedbird runway 25 907. center, line up and wait, wind is 313 at 2 knots. Runway 25 center line up and wait, wind is 313 at 2 knots, Austrian Lufthansa 254, 954. continue taxi. Ground, Austrian 254 ready to taxi. Scandinavian 2636, pushback approved, expect runway 18 via November. Continue taxi Austrian 254. Lufthansa 1075, continue taxi. Ground, 18 via November pushback approved. Scandinavian 2636. Lufthansa 1075, hold short of taxiway November. Continue taxi Lufthansa 1075. Hold short of taxiway November Lufthansa 1075. Austrian 254 is Tower, moving. Lufthansa 859er with you, runway 25 right. Achso, Tower, Portugal will Lufthansa auch rein. 636 requesting push and start. Lufthansa 1075, hold position. Hold position Lufthansa 1075. Ja, nur sicher gehen. Lufthansa 954, runway 25 center, cleared for takeoff. Runway 25 center cleared for takeoff Lufthansa 954. Lufthansa 272, contact departure. Speedbird 907, contact departure. Roger, good day. Roger, good day. Lufthansa 636, pushback approved, expect runway 18 via November. Ground, 18 via November pushback approved. Lufthansa 636. Ground, Scandinavian 2636 ready to taxi. Lufthansa 1031, taxi to terminal via Papa, November 11 Lima. Taxi to terminal via Papa November 11 Lima Lufthansa 1031. Sobald der Österreicher raus ist und der Skandinavier raus ist, sind wir in der Lage, den ganzen Kram da unten reinzulassen. Ist alles sehr eng dort. Scandinavian 2636, continue taxi. Continue taxi Scandinavian 2636. Kriegen wir das auch alles schnell raus da. Lufthansa 247, continue taxi. Continue taxi Lufthansa 247. Lufthansa 1187, runway 25 left, clear to land, wind is 313 at 2 knots. Runway 25 left cleared to land, wind is 313 at 2 knots Lufthansa 1187. Condor 1478, runway 18, line up and wait, wind is 313 at 2 knots. Ground, Lufthansa 636 ready to taxi. Ukraine International 401, runway 25 right, clear to land, wind is 313 at 2 knots. Runway 18 line up and wait, wind is 213 at 2 knots Condor 1478. Runway 25 right clear to land, wind is 313 at 2 knots Ukraine International 401. Roger, good day. Lufthansa 636, runway 25 center via November 3. Runway 25 center via November 3 Stell die Lufthansa mal weg, 636. dann können die da in Tower, Ruhe sich Airflow entfalten. 2300 with you runway 25 left. So, Scandinavian raus. Da haben wir zwar noch einen Lufthansa 1034 drinne, aber da muss dann eben halt noch einen Augenblick warten. Weil wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir die 5 Flugzeuge jetzt erstmal alle rein und durch die Gegend schieben, dass wir da endlich Platz haben, dass das alles aufgefüllt werden kann. Da muss Lufthansa 1034 leider noch ein bisschen warten. Wir sind ja schon bei 49. Und wir hatten ja gesagt, wir sind gleich bei 89, also noch 40 Bewegungen. Lufthansa 1075, continue taxi. Continue taxi Lufthansa Condor 1075. 1478, runway 18, cleared for takeoff. Runway 18 cleared for takeoff Condor 1478. Air China 1021, runway 25 left, clear to land, wind is 313 at 2 knots. Runway 25 left cleared to land, wind is 313 at 2 knots Air China 1021. Tower, Lufthansa 989er with you runway 25 right. Tower, Turkish 1588 requesting push and start. Turkish 1588, pushback approved, expect runway 18 via November. Ground, 18 via November pushback approved. Turkish 1588. Lufthansa 1087, hold short of taxiway November. Hold short of taxiway November Lufthansa 1087. Lufthansa 1348, runway 18, line up and wait, wind is 313 at 2 knots.
Runway 18 line up and wait, wind is 313 at 2 knots, Lufthansa 1348. Lufthansa 859, runway 25 right, clear to land, wind is 312 at 2 knots. Runway 25 right cleared to land, wind is 312 at 2 knots, Lufthansa 859er. Lufthansa 1187, taxi to terminal via Mike 24 Lima. Taxi to terminal via Mike 24 Lima, Lufthansa 1187. Lufthansa 636, runway 25 center line up and wait, wind is 312 at 2 knots. Runway 25 center line up and wait, wind is 312 at 2 knots, Lufthansa 636. Condor 1478, contact departure. Ground, Turkish 1588 ready to taxi. Roger, good day. So langsam löst sich das da unten auf. Muss es ja auch. Ukraine International 401, taxi to terminal via Papa November 11 Lima. Taxi to terminal via Papa November 11 Lima, Ukraine International 401. Alles will hier vorne in die erste hinein. Turkish 1588, continue taxi. Continue taxi Turkish 1588. Lufthansa 1187, hold short of taxiway Papa. Hold short of taxiway Papa, Lufthansa 1187. Lufthansa 1348, runway 18, cleared for takeoff. Runway 18 cleared for takeoff, Lufthansa 1348. Tower, Dolomodi 8854 requesting push and start. Okie dokie. So, how are we doing down here? Everybody's still moving around like crazy. Austrian 254, runway 18, line up and wait, wind is 312 at 2 knots. Runway 18 line up and wait, wind is 312 at 2 knots, Austrian 254. Lufthansa 1187. Da rein, dann können wir Lufthansa 1034 gleich endlich rausholen. Dolomidi 8854, pushback approved, expect runway 18 via November. Ground, 18 via November, pushback approved. Dolomodi 8854. Air China 1021, taxi to terminal via Mike 30 Lima. Taxi to terminal via Mike 30 Lima, Air China 1021. So, endlich. Lufthansa 1034, pushback approved, expect runway 18 via November 8 November. Ground, 18 via November 8 November, pushback approved. Lufthansa 1034. Lufthansa 1087, continue taxi. Continue taxi, Lufthansa 1087. Lufthansa 104, pushback approved, expect runway 18 via November 8 November. Ground, 18 via November 8 November, pushback approved. Lufthansa 104. Aeroflow 2300, runway 25 left, clear to land, wind is 312 at 2 knots. Tower, Lufthansa 104 requesting push and start. 254, runway 18, cleared for takeoff. Runway 25 left, cleared to land, wind is 312 at 2 knots, Aeroflow 2300. Wind is 312 at 2 knots. Lufthansa 1348, Lufthansa 1348, contact departure. Roger, good day. Say again. Runway 18 line up and wait, wind is Lufthansa 312 at 2 knots, 636, Scandinavian runway 25 2636. center, cleared for takeoff. Runway 18 cleared for takeoff, Lufthansa Austrian 859, 254. taxi to terminal via Papa November 11 Lima. Runway 25 center cleared for takeoff, Lufthansa 636. Continue taxi. Taxi to terminal via Papa Lufthansa November 11 Lima, 989, Lufthansa runway 859er. 25 right, clear to land, wind is 312 at 2 knots. Runway 25 right, cleared to land, wind is 312 at 2 knots, Lufthansa 989er. Lufthansa 104, continue taxi. Continue taxi, Dolomodi Lufthansa 8854. 1034, continue taxi. Lufthansa 1148, pushback approved, expect runway 18 via November 8 November. Ground, 18 via November 8 November, pushback approved. Lufthansa 1148. Scandinavian 2636, runway 18, cleared for takeoff. Continue taxi, Austrian Lufthansa 254, 1034. contact departure. Roger, good day. Runway 18 cleared for takeoff, Scandinavian 2636. Wait, wind is 312 at 2 knots. Runway 18 line up and wait, wind is 312 at 2 knots, Dolomodi 8854. Continue taxi, Lufthansa 104. Ground, Dolomodi 8854 ready to taxi. Ground, Lufthansa 1034 ready to taxi. Lufthansa 1031. Ground, Lufthansa 104 ready to taxi. Tower, Lufthansa 1148 requesting push and start. Tower,
Lufthansa 1235 with you runway 25 left. Pushback approved, expect runway 18 via November 8 November. Tower, Lufthansa 1712 requesting push and start. China 1021, continue taxi. Ground, 18 via November 8 November pushback approved. Taxi to terminal Lufthansa via 1712. Mike uniform. Continue taxi Air China 1021. Airflow 2300, hold short of taxiway Papa. Taxi to terminal via Mike uniform Airflow Lufthansa 2300. 636, contact departure. Scandinavian 2636, contact departure. Roger, good day. Roger, good day. So, was ist Hold short of taxiway Papa Airflow 2300. Tower, Lufthansa 9er 27 with you runway 25 left. Ground, Lufthansa 1148 ready to taxi. Airflow 2300, hold short. Tower, Etihad 7 with you runway 25 right. Say again. Oh, good. So langsam. Kriegen wir das Tower, hin, oder? Lufthansa 828 requesting push and start. Lufthansa 1712, continue taxi. Ground, Lufthansa 1712 ready to 1148, taxi. continue taxi. Continue taxi Lufthansa 1712. Pushback approved, expect runway 18 via November 8 November. Alles, was jetzt eben Ground, reingekommen 18 ist, via November zieht 8 jetzt hier November alles pushback wieder approved. raus. Das ist ja Lufthansa Wahnsinn. 828. Continue taxi Lufthansa 1148. Lufthansa 989er, taxi to terminal via Papa November 11 Lima. Taxi to terminal via Papa November 11 Lima Lufthansa 9er 89er. Tower, Lange ohne Delta Ende. Mike Victor Charlie November with you runway 25 left. Und jetzt kommen nochmal eine ganze Batzen. Das heißt vier Ankünfte. Dolomedi 8854, runway 18 cleared for takeoff. Runway 18 cleared for takeoff Dolomodi 8854. Turkish 1588, runway 18. Line up and wait, wind is 312 at 2 knots. Runway 18 line up and wait, wind is 312 at 2 knots, Turkish 1588. Ukraine International 401, hold short of taxiway November. Hold short of taxiway November, Ukraine International 401. Tower, Dolomodi 8826 requesting push and start. So, jetzt bewegen sich alle ganz gut. Alles ist unter Kontrolle. Wir haben jetzt noch einen Dolomiti, den wir gleich rausziehen dürfen. Und müssen noch einen kleinen Moment warten, weil da kommen doch einige dann, und ich möchte die anderen nicht Ground, unbedingt Lufthansa bremsen. 828 ready to taxi. Lufthansa 828, continue taxi. Continue taxi Lufthansa 828. So, Dolomodi 8854, contact departure. Roger, good day. Turkish 1588, runway 18, cleared for takeoff. Runway 18 cleared for takeoff, Turkish 1588. Lufthansa 104, runway 18, line up and wait, wind is 312 at 1 knots. Runway 18 line up and wait, wind is 312 at 1 knots, Lufthansa 104. Lufthansa 1235, runway 25 left, clear to land, wind is 311 at 1 knots. Tower, Hansaline 158 requesting push and start. Ukraine International 401, continue taxi. Runway 25 left cleared to land wind is 311 at 1 knots Lufthansa 1235. Hansaline 158, pushback approved, expect runway 18 at Whiskey 1. Continue taxi Ukraine International 401. Ground, 18 at Whiskey 1 pushback approved. Hansaline 158. Tower, Emirates 45 with you runway 25 left. Oh, einige Emirates und Etihad kommen jetzt vorbei. Lufthansa 859, hold short of taxiway November. Taxiway November. Hold short of taxiway November, Lufthansa 859er. Gerade soeben noch geklappt. Tower, Ryanair 2426 requesting push and start. Dolomiti 8826, pushback approved, expect runway 18. Ground, 18 pushback approved. Hansaline 158. Dolomodi continue 8826. Ground, Hansaline 158 ready to taxi. taxi. Turkish 1588, contact departure. Continue taxi Hansaline 158. Roger, good day. Ryanair 2426, pushback approved, expect runway 25 center. Ground, 25 center pushback approved. Ryanair 2426. Okay, die werden alle warten.
Lufthansa 859, der von oben kommt, wird dann auf die anderen beiden da warten, bis die vorbei sind. Lufthansa 99927 runway 25 left clear to land, wind is 311 at 1 knots. Runway 25 left cleared to land, wind is 311 at 1 knots, Lufthansa 99927. Lufthansa 104, runway 18 cleared for takeoff. Ground, Dolomodi 8826 ready to taxi. Runway 18 cleared for takeoff, Lufthansa 104. Dolomodi 8826, continue taxi. Ground, Ryanair 2426 ready to taxi. Hansa line 158, runway 18, line up and wait, wind is 311 at 1 knots. Continue taxi Dolomodi 8826. Lufthansa 1235, taxi to terminal via Mike 24, Lima. Runway 18 line up and wait, wind is 311 at 1 knots, Hansaline 158. Taxi to terminal via Mike 24 Lima Lufthansa 1235. Etihad 7, runway 25 right, clear to land, wind is 311 at 1 knots. Tower, Yellow Cab 2258 requesting push and start. Runway 25 right cleared to land, wind is 311 at 1 knots, Etihad 7. Yellow Cab 2258, pushback approved, expect runway 25 center. Ground, Ryanair 25 center pushback 2426, approved. continue taxi. Yellow Cab 2258. Continue taxi Ryanair 2426. Lufthansa 1235, hold short of taxiway Papa. Hold short of taxiway Papa Lufthansa 1235. Delta Mike Victor Charlie November, runway 25 left, clear to land, wind is 311 at 1 knots. Runway 25 left cleared to land, wind is 311 at 1 knots, Delta Mike Victor Charlie November. Hansa line 158, runway 18, cleared for takeoff. Lufthansa 1034, runway 18, line up and wait, wind is 311 at 1 knots. Lufthansa 104, contact departure. Roger, good day. Yellow Cab 2258, continue taxi. Continue taxi Yellow Cab 2258. Lufthansa 859er, continue taxi. Runway 18 line up and wait, wind is 311 at 1 knots, Lufthansa 1034. Continue taxi Lufthansa 859er. Runway 18 cleared for takeoff, Hansaline 158. Ground, Yellow Cab 2258 ready to taxi. Tower, Lufthansa 185 with you, runway 25 left. Noch einiges, was hier unten am Boden ist. Allzu viel wird da nicht mehr kommen. Kommt natürlich noch, 23 insgesamt, aber wir haben ja hier noch 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tower, Hansa Line 1372 requesting push and start. Allzu viel ist es nicht mehr. Hansa Line 1372, pushback approved, expect runway 25 center. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt gefallen. Tower, 25 center pushback approved. Hansa Line 1372. Lufthansa 1034, runway 18, cleared for takeoff. Runway 18 cleared for takeoff, Lufthansa 1034. Line up and wait, wind is 311 at 1 knots. Runway 18 Hansa line up and wait, wind is 311 at 1 knots, Dolomodi 8826. Roger, good day. Lufthansa 99927, taxi to terminal via Mike 24 Lima. Taxi to terminal via Mike 24 Lima Lufthansa 99927. Ryanair 2426, runway 25 center, line up and wait, wind is 311 at 1 knots. Runway 25 center, line up and wait, wind is 311 at 1 knots, Ryanair 2426. Ukraine International 401. Tower, Hansa Line 1372 ready to taxi. Etihad 7, taxi to terminal via Papa November 11 Lima. Taxi to terminal via Papa November 11 Lima, Etihad 7. Emirates 45, runway 25 left, clear to land, wind is 311 at 1 knots. Tower, Lufthansa 284 requesting push and start. Runway 25 left cleared to land, wind is 311 at 1 knots, Emirates 45. Lufthansa 859er. Lufthansa 989er. Okay. Lufthansa 284, pushback approved, expect runway 18 via November 5 November. Tower, 18 via November 5 November, pushback approved. Lufthansa 284. Dolomidi 8826, runway 18, cleared for takeoff. Runway 18 cleared for takeoff, Dolomodi 8826. Ryanair 2426, runway 25 center, cleared for takeoff. Runway 25 center Yellow cleared for Cab takeoff, Ryanair 2258, 2426. Runway 25 center, line up and wait, wind is 311 at 1 knots. Runway 25 center line up and wait, wind is 311 at 1 knots, Yellow Cab 2258. Hansa line 1372, continue taxi. Lufthansa 989er, hold short of taxiway November. Hold short of taxiway November, Lufthansa 989er. Continue taxi Hansa Line 1372. Lufthansa 1712, runway 18, line up and wait, wind is 311 at 1 knots. Tower, Austrian Lufthansa 286 requesting push and contact start. departure. Roger, good day.
Runway 18 line up and wait, wind is 311 at 1 knots, Lufthansa 1712. Tower, Emirates Lufthansa 284 ready to hold short taxi. of taxiway Mike 21. Tower, Lufthansa 992 requesting push and start. Hold short of taxiway Mike 21 Emirates 45. Dolomite 8826, contact departure. Roger, good Rhein day. 2426, contact departure. Roger, good day. Yellow Cab 2258, runway 25 center cleared for takeoff. Runway 25 center cleared for Lufthansa takeoff, Yellow 284, Cab continue 2258. Continue taxi Lufthansa 284. Lufthansa 1712, runway 18 cleared for takeoff. Runway 18 cleared for takeoff, Lufthansa 1712. Runway 18, line up and wait, wind is 310 at 1 knots. Runway 18 line up and wait, wind is 310 at 1 knots, Emirates Lufthansa 45, taxi 1148. to terminal via Mike 30 Lima. Tower, Lufthansa 1338 requesting push and start. Lufthansa 1338, pushback approved, expect runway 18 via November 5 November. Taxi to terminal via Mike 30 Lima Emirates 45. Tower, 18 via November 5 November pushback approved. Austrian 286, Lufthansa pushback approved, 1338. expect runway 18 via November 8 November. Tower, Lufthansa 139er5 with you Lufthansa runway 25 left. 27, continue taxi. Ground, 18 via November 8 November pushback approved. Austrian 286. Lufthansa 99927, hold short of taxiway November. Continue taxi Lufthansa 9er27. Lufthansa 9992, pushback approved, expect runway 18 via November 5 November. Hold short of taxiway November Lufthansa 9er27. 25 center line up and wait, wind is 310 at 1 knots. Runway 25 Lufthansa center line up and wait, wind is 310 at 1 knots, Hansa line 1372. At 1 knots. Lufthansa 1712, contact departure. Roger, good day. Lufthansa 1148, runway 18, cleared for takeoff. Yellow Cab 2258, contact departure. Roger, good day. Austrian 284, continue taxi. Austrian 286, continue taxi. Continue taxi Austrian 286. Say again. Lufthansa 828, runway 18, line up and wait, wind is 310 at 1 knots. Runway 18 line up and wait, wind is 310 at 1 knots, Lufthansa 828. Runway 18 cleared for takeoff, Lufthansa 1148. Hansa line 1372, runway 25 center, cleared for takeoff. Lufthansa 9992, continue taxi. Lufthansa 1338, continue taxi. Continue taxi Lufthansa 1338. Continue taxi Lufthansa 992. Runway 25 center cleared for takeoff, Hansa line 1372. Runway 25 left cleared to land, wind is 310 at 1 knots, Lufthansa 185. Tower, 18 via November 5 November pushback approved. Lufthansa 992. Ground, Austrian 286 ready to taxi. Tower, Lufthansa 1338 ready to taxi. Tower, Lufthansa 992 ready to taxi. Tower, Qatar 67 with you runway 25 right. Tower, Air Nostrum 8707 requesting push and start. Air Nostrum 8707, pushback approved, expect runway 25 center. Ground, 25 center pushback approved. Air Nostrum 8707. Lufthansa 1148, contact departure. Roger, good day. Lufthansa 828, runway 18, cleared for takeoff. Runway 18 cleared for takeoff, Lufthansa 828. Emirates 45, continue taxi. Continue taxi Emirates 45. So, Lufthansa 185, taxi to terminal via Mike 24 Lima. Taxi to terminal via Mike 24 Lima Lufthansa 185. Lufthansa 210, pushback approved, expect runway 18 via November 5 November. Tower, Lufthansa 210 requesting push and start. Tower, 18 via November 5 November pushback approved. Air Nostrum Lufthansa 210. continue taxi. Continue taxi Air Nostrum 8707. Hansa line 1372, contact departure. Roger, good day. Lufthansa 989er, continue taxi. Continue taxi Lufthansa 9er89er. Ground, Air Nostrum 8707 ready to taxi. Lufthansa 185, hold short of taxiway Papa. Hold short of taxiway Papa Lufthansa 185. Etihad 7, hold short of taxiway November.
Hold short of taxiway November Etihad 7. Lufthansa 828, contact departure. Roger, good day. Tower, Lufthansa 210 ready to taxi. Tower, Hansaline 929er with you runway 25 left. Tower, Dolomodi 8844 requesting push and start. In Nostrum 8707, runway 25 center, line up and wait, wind is 310 at 1 knots. Runway 25 center line up and wait, wind is 310 at 1 knots, Air Nostrum 8707. Lufthansa 284, runway 18, line up and wait, wind is 310 at 1 knots. Runway 18 line up and wait, wind is 310 at 1 knots, Lufthansa 284. Lufthansa 210, continue taxi. Continue taxi Lufthansa 210. So, langsam kriegen wir da, sind wir dem Ende entgegen, ne? Nicht mehr viele. Lufthansa 99927, continue taxi. Continue taxi Lufthansa 99927. Jetzt noch ein paar Ankünfte. Dolomodi 8824, pushback approved, expect runway 18. Dolomodi 8844, pushback approved, expect runway 18. Ground, 18 pushback approved. Dolomodi 8844. Lufthansa 1395, runway 25 left, clear to land, wind is 310 at 1 knots. Negative. Dolomodi 8844. Runway 25 left cleared to land, wind is 310 at 1 knots, Lufthansa 139er5. Tower, Lufthansa 105 with you runway 25 right. And Nostrum 8707, runway 25 center, cleared for takeoff. Runway 25 center cleared for takeoff, Air Nostrum 8707. Qatari 67, runway 25 right, clear to land, wind is 310 at 1 knots. Runway 25 right cleared to land, wind is 310 at 1 knots, Qatar 67. Ground, Dolomodi 8844 ready to taxi. Lufthansa 185. Should be okay. Lufthansa 284, runway 18, cleared for takeoff. Runway 18 cleared for takeoff, Lufthansa 284. Dolomodi 8844, continue taxi. Continue taxi Dolomodi 8844. Etihad 7, continue taxi. Continue taxi Etihad 7. Ich hoffe, dass ihr bis jetzt noch weiter am Ball geblieben seid. Wenn das so ist, wäre das natürlich Weltklasse. Dolomodi 8844, runway 18, line up and wait, wind is 309er at 1 knots. Runway 18 line up and wait, wind is 309er at 1 knots, Dolomodi 8844. And Nostrum 8707, contact departure. Roger, good day. Jetzt kommt der letzte Schub. Vielleicht waren das schon die letzten Abflüge. Wobei, ja, es könnte schon fast so gewesen sein. Und dann die letzten Ankünfte dort. Das könnte der Rest sein, alles was wir jetzt sehen. Das könnte es gewesen sein. Mal schauen. Lufthansa 284, contact departure. Roger, good day. Lufthansa 1395, taxi to terminal via Mike 24 Lima. Taxi to terminal via Mike 24 Lima, Lufthansa 139er5. Lufthansa 1395, hold short of taxiway Papa. Hold short of taxiway Papa, Lufthansa 139er5. Dolomodi 8844, runway 18, cleared for takeoff. Runway 18 cleared for takeoff, Dolomodi 8844. Hansaline 929er, runway 25 left, clear to land, wind is 309 at 1 knots. Runway 25 left cleared to land, wind is 309er at 1 knots, Hansaline 929er. Qatari 67, taxi to terminal via Papa November 11 Lima. Taxi to terminal via Papa November 11 Lima, Qatar 67. Austrian 286, runway 18, line up and wait, wind is 309 at 1 knots. Runway 18 line up and wait, wind is 309er at 1 knots, Austrian 286.
So, ich glaube, wir haben soweit alles unter Kontrolle. Wie lange sind wir denn schon? 1,14. Nur mal doppelte Geschwindigkeit machen. Kriegen wir das Ganze auch zügiger hier runter gearbeitet. Delta Modi 8844, contact departure. Austrian 286, runway 18, cleared for takeoff. Lufthansa 105, runway 25 right, cleared to land. Wind is 309er at 1 knots. Das könnte Runway unsere 25 right, letzte cleared to land. Wind is Ankunft 309er sein. at 1 knots. Lufthansa 105. Runway 18 cleared for takeoff, Lufthansa Austrian 992, 286. runway 18, line up and wait. Wind is 309er at 1 knots. Roger, good day. Runway 18 line up and wait. Wind is 309er at 1 knots. Lufthansa 9er Hansa 992 taxi to terminal via Mike uniform. Taxi to terminal via Mike uniform. Hansaline 9er Hansa line 929, hold short of taxiway Papa. Hold short of taxiway Papa. Hansaline 9er Lufthansa 992, runway 18, cleared for takeoff. Runway 18 cleared for takeoff. Lufthansa 9er Austrian 286, contact departure. Roger, good day. Lufthansa 1338, runway 18, line up and wait. Wind is 309 at 1 knots. Runway 18 line up and wait. Wind is 309er at 1 knots. Lufthansa 1338. Lufthansa 1338, runway 18, cleared for takeoff. Runway 18 cleared for takeoff. Lufthansa 1338. Lufthansa 210, runway 18, line up and wait. Wind is 309er at 1 knots. Runway 18 line up and wait. Wind is 309er at 1 knots. Lufthansa 210. Lufthansa 105, taxi to terminal via Papa, November 11 November. Taxi to terminal via Papa November 11 November. Lufthansa 105. Lufthansa 992, contact departure. Roger, good day. So, die letzten beiden und die letzten drei, die sich unten noch bewegen. Und da haben wir es geschafft. 88 und der letzte, ja. Lufthansa 210, runway 18, cleared for takeoff. Und das ist dann der Runway 18 89. cleared for takeoff. Lufthansa 210. Lufthansa 1338, contact departure. Roger, good day. So, und dann können wir jetzt schnell auf vierfache Geschwindigkeit geben. Gehen, nicht geben, gehen. Und dann können wir zusehen, wie die letzten sich einreihen. Lufthansa 210, contact departure. Roger, good day. Und jetzt gehen wir mal auf ganz schnell. 16-fache Geschwindigkeit. Die Fluggäste wollen nach Hause, also müssen wir jetzt mal ein bisschen Gas geben. Und ja, wie sich das dann erledigt hat. Ja, das hat 1 Stunde 17 dann doch gedauert. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn dem so war, unbedingt abonnieren. Und das wäre das Wichtigste. Und es würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn dem so wäre. Und ja, das war's. Also, liebe Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schmeißt unten ruhig ein paar Sätze rein, sind wichtig, auch Kommentare sind wichtig, egal was drin steht. Erstaunlicherweise braucht der YouTube-Logarithmus genau dieses. Aber wichtig ist, abonnieren, abonnieren, abonnieren. Ich weiß, ich bettel und mache und tue, aber es ist halt wichtig. Für euch bedeutet es nicht viel, nur ein kleiner Klick. Für mich bedeutet es sehr, sehr viel. Also vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke, dass es euch hoffentlich geklappt hat. Wir sehen uns nächste Woche wieder für eine weitere deutsche Version. Ich werde noch ein paar Sätze auf Englisch sagen für die Leute, die tatsächlich jetzt hier noch dabei geblieben sind. Hello everybody, thank you very much for watching. In case you did watch a German version, I know there's always some there, there's always one in a crowd, as you know. And if you did watch and did enjoy, well, thank you very much for watching. Please subscribe, hit the notification bell, press the like button, leave a comment down below, tell your friends and family or anybody about this channel, and it'll help us a lot. So thank you very much for watching. This has been another presentation of TP Gaming. Bis zum nächsten Mal. Until next time, thank you very much. Auf Wiedersehen. Tschüss euch. Bye bye.